Hello, ස්ටඩන්ස්ල හැමෝටම good evening. මම නිමාශා කුමාරසිංහ. එතකොට මම තමයි ඔයාලට මේ සබ්ජෙක්ට් එක මං හිතනවා මගේ white board එක ඔයාලට clear ඇති කියලා. clear නැත්නම් message එකක් දාන්න මට. ඔයාලගේ මේ සබ්ජෙක්ට් එක IT 23.04 නැත්නම් CS 23.04 Mathematics and Statistics for Computing සබ්ජෙක්ට් එක මම කරන්නේ. එතකොට මම කරගෙන යද්දී මම නෝට් එක ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලින් දෙනවා. කියලා දෙද්දී සාමාන්‍යයෙන් සිංහල ඉංග්‍රීසි මම දෙකම යූස් කරයි. ක්ලියර් නැති තැනක් තියෙනවා නම් chat එකේ දාන්න පුළුවන්. එතකොට මම කියලා දෙන්නම් ආපහු. හරි අපි පටන් ගමු. මම ඔයාලට මුලින්ම කියන්නම් අපි මේකෙදී මේ සබ්ජෙක්ට් එකේදී කතා කරන්න යන chapters මේකේ mathematics statistics දෙකම අපි කතා කරනවා. ඔයාලා දන්නා mathematics කියලා කියන්නේ ගණිතය, statistics කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යානය. එතකොට අපිට මේ පාඩමේදී කතා කරන chapters තමයි පළවෙනි එක matrices and determinants. ඒ කියන්නේ න්‍යාය සහ නිශ්චායක. A level maths කරපු කෙනෙක් නම් මේක අහලා තියෙන්න ඕන. එතකොට ඊගාට අපි කතා කරනවා mathematics and logic. ඒකෙදි අපි A level වලදී නොකරපු set theory එතකොට combination and proportional logistics ඒ පාර්ට් එක කතා කරනවා. එතකොට ඊට අමතරව සංඛ්‍යානේ පාර්ට් එකක් විදිහට basic statistics ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යානේ මූලධර්ම for example probability concepts එතකොට analysis and presentation of data අපි data කොහොමද analysis කරන්නේ සහ present කරන්නේ ඒ පිළිබඳව කතා කරනවා. මම හිතනවා ඔයාලා මේක මම කියද්දී ලියාගනි කියලා. පළවෙනි එක ලියාගන්න පළවෙනි chapter එක matrices and determinants. මේකේ යටතේ අපි කතා කරනවා introduction to determinants, properties of determinants, evaluation of second order and third order determinants, Cramer's rule, introduction to determinants, properties of determinants, ඊගවට evaluation of second order and third order determinants, ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා Cramer's rule and its use of solving linear equations, introduction and types of matrices, introduction and types of matrices, scalar product,
It was addition. It was the subtraction. And then multiplication. Next one, inverse of a matrix and applications. Right. So if I tell you again, matrices and determinants is the main topic. Under the main topic, we are going to discuss about introduction to determinants, properties of determinants, evaluation of second order and third order determinants. Next one, Cramer's rule and its use of solving linear equations. Next, we are going to discuss introduction and types of matrices. Next one, scalar product, then addition, then subtraction, then multiplication, and then we are going to discuss about inverse of a matrix and applications. So these are the topics we are going to discuss in chapter 1. Chapter 1 එකේදී මේ ටික තමයි අපි discuss කරන්නේ. එතකොට chapter 2 එක I'll give it later. So when we are doing chapter 2, I will give that to you. So we are going to start to discuss about this basic concepts of matrices. ලියාගන්න topic එක basic concepts of matrices. Under this, we'll discuss introduction, then matrix, types of matrices, algebra of matrices, and then transpose of a matrix. Right, first we'll write down the introduction part of matrices. අපි මුලින්ම මෙන්න මේ introduction part එක කතා කරමු. ලියන්න matrices is one of the most important
and powerful tools in mathematics. Applications of matrices. Applications of matrices can be found can be found in various fields like engineering, statistics, economics, and science, etc. Next line. In this study session, in this study session, we shall confine we shall confine ourselves to the study of basic laws basic laws of matrix algebra. So what's the meaning of this introduction part? Matrices කියලා කියන්නේ අපට වැදගත් වෙන බොහොම බලවත් tool එකක් නැත්නම් උපකරණයක් mathematics වල තියෙන. එතකොට මේකේ applications නැත්නම් මේකේ යෙදුම් අපි පාවිච්චි කරනවා engineering, statistics, economics, science කියන මේ fields වලට අපි මේ matrices නැත්නම් න්‍යාස පාවිච්චි කරනවා. අපි දැන් බලමු matrix එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Write down the topic matrix. ලියන්න a set of m times in numbers. A set of m times in numbers arranged in a rectangular array of m number of horizontal lines of m number of horizontal lines and n number of vertical lines
and n number of vertical lines, comma, enclosed by enclosed by bracket. Write this down. It can be either a square bracket or a normal bracket. Enclosed by bracket is called a matrix, is called a matrix of size m by n. It is written as it is written as m into n matrix. Next line. The numbers that are in a matrix are called entries or elements, entries or elements of the matrix. They may be numbers or any other objects. Next line. The horizontal lines the horizontal lines and the vertical lines of a matrix are called rows and columns of the matrix respectively. Next line. Matrices are denoted by English capital letters, English capital letters such as A, capital A, capital B, capital C, capital D, etc. In general, the elements of matrix, the elements of a matrix are denoted by simple English letters. 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 Sim
right. දැන් ලියන එක නතර කරන්න. අපි බලමු matrix එකක් නැත්නම් න්‍යාසයක් අර්ථ දක්වන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මේ ලියපු passage එකේ කියලා තියෙනවා මේක rectangular array එකක්. ඒ කියන්නේ ඍජුකෝණාශ්‍රාකාරයකට සකසන ලද සංඛ්‍යා සමූහයක් අපි න්‍යාසයක් කියලා හඳුන්වනවා. For an example, මම example එකක් ලිව්වොත් මට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. 2 3 4 බිංදුව 1 2 3 6 9 කියලා හිතන්න. එතකොට මම කිව්වා ඍජුකෝණාශ්‍රාකාරයකට සකසන ලද සංඛ්‍යා සමූහයක් න්‍යාසයක් ලෙස හඳුන්වනවා. එතකොට මේ තමයි මම ගන්න සංඛ්‍යා ටික. මේකට න්‍යාසයක් වෙන්න අපිට පුළුවන් දෙපැත්තෙන් වරහණක් දාන්න. ඕ අපිට පුළුවන් මෙහෙම ස්ක්වෙයාර් බ්‍රැකට් එකක් පාවිච්චි කරලා න්‍යාසයක් ලියන්න. එතකොට අපි මේ න්‍යාසය නම් කරන්නේ කොහොමද? ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරෙන්. එතකොට මට මේක ලියන්න පුළුවන් කැපිටල් A සමානයි මෙන්න මේ න්‍යාසය. මේ A වෙනුවට ඔයාලට කැමති අක්ෂරයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි it should be a capital letter. ඊගාවට නෝට් එකේ මම කිව්වා මේකේ horizontal line එක නැත්තම් horizontal කියලා කියන්නේ අපි තිරස් අතට සමෝහණය කරන ලද අංක ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට තියෙන අංකවලට අපි කියනවා පේලි. නැත්තම් ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වොත් rows. එතකොට vertical විදිහට තියෙන ඒවා අපි කියනවා columns. නැත්නම් තීරු. එතකොට මේකේ බලන්න මම මේ ලියපු න්‍යාසයේ පේලි තියෙනවා 3ක්. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට තිරස් අතට පේලි තියෙනවා 3ක්. සිරස් අතට තීරු තියෙනවා 3ක්. එතකොට අපි න්‍යාසයක් දක්වන්නේ කොහොමද? 3 ගුණ කිරීම 3. 3 ගුණ කිරීම 3 9යි කියලා මේක ලියන්නේ නැහැ. මේක වැරදි. එතකොට මෙන්න මෙතනදී අපි මේ බ්‍රැකට් එකට එළියෙන් පහලින් චූටියට 3 × 3 matrix එකක් කියලා අපි මේක අර්ථ දක්වනවා. right note එක ගන්න අරගෙන ලියන්න example 1 a සමානයි 2 3 6 7 2 × 2 b සමානයි 1 2 3 5 6 7 2 × 3 c සමානයි simple a b c d e f g h i මේක 3 × 3
මෙන්න මේ විදිහට example දෙක තුනක් ලියා ගන්න. ඊගාව topic එක notation of a general matrix. Notation of a general matrix. The element in the ith row and the jth column of a matrix A දැන් මම matrix A කියලා කිව්වහම ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ matrix එක අපි indicate කරන්නේ capital letter එකෙන්. එතකොට capital A කියලා තමයි ලියන්න ඕන. Of a matrix A is denoted by simple Aij. The first suffix within brackets simple I indicates the row and the second suffix J indicates the column of which that element belongs. Indicates the column of which that element belongs. With this notation, a matrix A of size m into n can be written as follows. Right, stop writing. මම මේ කියපු topic එක මොකද්ද? Notation of a general matrix. ඒ කියන්නේ න්‍යාසයක් සාධාරණව නිරූපණය කිරීම. කොහොමද අපි නිරූපණය කරන්නේ? මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා පේලි ගණන අපි සංකේතවත් කරන්නේ simple n අකුරෙන්. තීරු ගණන අපි සංකේතවත් කරන්නේ simple m අකුරෙන්. එතකොට capital A කියලා මම matrix එකක් ලිව්වොත් මෙහෙම හිතන්න. මෙහෙම මම matrix එකක් ලියන්න යනවා. මේකේ n පේලි ගණනක් තියෙන්න පුළුවන්, m තීරු ගණනක් තියෙන්න පුළුවන්. සාධාරණ ස්ථානයක් මම ගන්නවා i වන පේලිය. හිතන්න මෙන්න මේක තමයි i වන පේලිය. මෙන්න මෙතන මම ගන්නවා j වන තීරුව. එතකොට න්‍යාසයක ඇතුලේ අවයව මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා හැම වෙලාවෙම denote කරන්නේ simple අකුරු වලින්. එතකොට මම මේක ලියනවා simple A. මුලින්ම පේලිය ඊට පස්සේ ලියන්නේ අපි තීරුව. එතකොට අපි සාධාරණ අවස්ථාවක් ගත්තොත් අපි ඒක නම් කරන්නේ simple Aij. මේ අනුව මම ලියනවා පළවෙනි පේලියේ පළවෙනි තීරුව. එතකොට අපිට එන අවයවය simple A11.
පළවෙනි පේලියේ දෙවන තීරුව simple A12. මේ විදිහට පළවෙනි පේලියේ n වන තීරුව මම ලියනවා simple A1n. අයි n පේලි ගණන n සංඛ්‍යාවක් තමයි තිබුණේ. එතකොට මේ අතට මම ලිව්වොත් සිරස් අතට ලිව්වොත් මෙතන අපි ලියන්න ඕනේ A21 A31 ඒ විදියට simple AN1. මෙන්න මේ ආකාරයකට තමයි න්‍යාසයක් සාධාරණව අපි නිරූපණය කරන්නේ. හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේක ලියාගන්න නෝට් එකේ. Write down therefore in the example capital A equals 2 3 6 7 is a matrix having two rows and two columns. Its size is 2 into 2 and it has four elements. මොනවාද elements හතර? අවයව හතරක් තියෙනවා. අවයව හතර තමයි A11 equals 2, A12 equals 3, A21 equals 6 and A22 equals 7.
right. ආපහු බලන්න. මම මේකෙදි කිව්වා න්‍යාසයක් සාධාරණව අපි ලියද්දී මේකේ පළමු අවයවය මොකද්ද? A11. A11 වෙන්නේ ඇයි? මෙතන පළවෙනි පේලියේ පළවෙනි තීරුව. එතකොට මේ එක්සැම්පල් එකේ හැටියට කැපිටල් A කියලා මම කියනවා 2 × 2 න්‍යාසයක් අපි ගත්තේ 2 3 6 7. එතකොට මේක පළවෙනි පේලියේ පළවෙනි තීරුව. එතකොට A11 සමානයි 2යි. And this element මේ අවයවය අංක 3 කියලා කියන එක පළවෙනි පේලියේ දෙවන තීරය. එතකොට A12 කියලා කියන්නේ 3යි. හරි. Next, write down example 2. Example 2. Construct the matrices of size 4 into 3 whose elements are defined as follows. First one, Aij equals I minus j. Second one, Aij equals I into j plus 1. Third one, Aij equals j plus 1 divided by 2. So this is the example. මේක තමයි example එක. read කරලා බලන්න මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. If not, tell me, I'll do. මම විනාඩියක් දෙන්නම්. Just read it carefully and check whether you can do it or not.
කරන්න පුළුවන්ද? ඕකේ. අපි බලමු කරන්න. මම මොකද්ද ප්‍රශ්නේදී කිව්වේ? Construct the matrices of size 4 into 3. ඔයාලා 4 into 3 matrix එකක් ගොඩනගන්න ඕන. ෆන්ක්ෂන් එක මම දීලා තියෙනවා. aij කියලා කියන්නේ i minus j. ඊට පස්සේ දෙවෙනි matrix එක වෙන්න ඕනේ i into j plus 1. තුන්වෙනි matrix එක j plus 1 divide by 2. එතකොට මේ අවස්ථා තුනට matrices තුනක් ගොඩ නැගෙන්න ඕන. න්‍යාස තුනක් ගොඩ නැගෙන්න ඕන. අපි බලමු පළවෙනි එක. මම ගන්නවා capital A කියලා කියන්නේ aij. එතකොට මේක 4 into 3 matrix එකක්. 4 into 3 matrix එකක් නම් අපි දන්නවා I run වෙන්නේ 1 2 3 4 and J run වෙන්නේ 1 2 ඉඳලා 3 වෙනකම්. ඉතින් පළවෙනි අවස්ථාව මොකක්ද? aij සමානයි I minus j. එතකොට a11 a11 කියන අවයවය අපි ගන්නෙ කොහොමද? මේකේ I සමානයි 1යි j සමානයි 1යි. එතකොට 1 ඍණ 1 බිඳුවයි. ඊළඟට අපිට ඕනේ a12. a12 කියලා කියන කෙනා I කියලා කියන්නේ 1යි j කියලා කියන්නේ 2යි. එතකොට 1 ඍණ 2 උත්තරය ඍණ 1යි. ඊගාව එක a13 මෙතන I කියලා කියන්නේ 1යි j කියලා කියන්නේ 3යි 1 ඍණ 3 ඍණ 2යි. අපි පළවෙනි පේලියේ අවයව ටික අඳුරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපිට ඕන a21 a21 කියලා කෙනා 2 ඍණ 1 1යි. a22 කියලා කියන කෙනා 2 ඍණ 2 බිඳුවයි. a23 කියලා කියන කෙනා 2 ඍණ 3 ඍණ 1යි. දෙවෙනි පේලියත් හොයාගත්තා. ඊළඟට අපිට ඕනේ තුන්වෙනි පේලිය. a31 3 ඍණ 1 2යි a32 3 ඍණ 2 ඒත් 1යි a33 3 ඍණ 3 බිඳුවයි. ඊට පස්සේ අපිට ඕන a41. ඇයි 41 එකක් ඕන? 41 එකක් ඕනේද අපිට? ද ඕනේ නැද්ද? ඕන. ඇයි ඕන? හේතුව මොකක්ද? ඔව් මේක 4 into 3 matrix එකක්. ඒ නිසා අපිට a41 කියලා කියන කෙනා ඕන. හොඳයි. ඔයාලට තේරිලා ඇති කියලා මම හිතනවා දෙන උත්තර වලින්. එතකොට මෙතන a41 කියලා කියන කෙනා 4 minus 1 3යි. a42 4 minus 2 it's 2 and then a43 4 minus 3 it's 1. Therefore
So this symbol ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ symbol එක පාවිච්චි කරන්නේ mathematics වල therefore කියන word එක symbolize කරන්න තමයි මේ dot තුනක් අපි තියන්නේ. Right? Therefore මට ලියන්න පුළුවන් A කියලා කියන matrix එක 0 1 minus sorry 0 1 minus 2 1 0 minus 1 2 1 0 and then 3 2 1. So this is the answer for part 1. මේක තමයි part 1 වලට එන answer එක. තේරුණාද? ගත්ත විදිහ? Right, good. Now I'll give you 2 minutes. මම විනාඩි දෙකක් දෙන්නම්. Do this second part and tell me the answer. හරි, thank you. මට මෙතන වැරැද්දක් වුණා. මෙතන -1. දැන් හරි ඇති කියලා මම හිතනවා.
Right. Have you finished answering? හොයාගෙන ඉවරද න්‍යාසය? ළමයි හරි. ඉවර කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට ඔයාලට ආන්සර් එක එන්න ඕන capital A equals 2 3 4 4 6 8 6 9 12 8 12 and 16. This should be the answer. Third part, you do it at home. ගෙදරදී කරන්න. But I will give you the answer. The answer should be 2 3 4 1 3 over 2 2 then 2 over 3 1 4 over 3 next one half 3 over 4 and then 1 part 3 එකට මෙන්න මේක තමයි answer එක එන්න ඕන. Check whether if this is correct or not. And there's another homework. Write down example 3. Example 3. Construct the size 3 into 3 matrices 3 into 3 matrices whose elements are defined as follows. First one, Aij equals 2i minus 3j. Second one, Aij equals minus I minus 2j squared over 3. Third one, Aij equals I into 2j when I is greater than j. Next one, I into, sorry, this one, it should be I plus 2j when I is greater than j. Then I into 2j when I equals j. Next one, I minus 2j when I is less than j. For this first part, I will give you a hint. මම මේකට කරන්න help එකක් දෙන්නම්. මේකේ මේ expression එකට දෙපැත්තෙන් ඉරි කෑලි දෙකක් තියෙන්නේ මොකද්ද? කවුරු හරි දන්න කෙනෙක් ඉන්නවද?
right. මේ ඉරිකෑලි දෙකෙන් අපි ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ මෙතන අපට ඍණ සංඛ්‍යාවක් එනවා නම් 2i 3j කියලා කෙනා මයිනස් වුණොත් කියන්නේ for example හිතන්න -1 කියලා අපි මේක -1 විදිහට ගන්නෙ නැහැ modulus of -1 අපි මේක ලියනවා +1 හැම වෙලාවෙම positive answer එක විදිහට තමයි අපි ලියන්නේ. එහෙමයි මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක හැදෙන්නේ. right මම හිතනවා ඔයාලා මේක ගෙදරින් කරයි කියලා. අපි මේක ඩිස්කස් කරමු next day once you do this. Next topic, write down equality of matrices. Equality of matrices. Write down two matrices, two matrices, two matrices. A equals Aij and B equals Bij are said to be equal, are said to be equal if first one they have the same size. They have the same size. In other words, the number of rows, the number of rows and the number of columns and the number of columns in both the matrices are equal. In both the matrices are equal. Second one, their corresponding elements, their corresponding elements are equal, are equal. According to the notations, according to the notations, Aij equals Bij for each I and j. Write down thus two matrices are equal if and only if and only if one is a duplicate of the other. Thus, two matrices are equal if and only if one is a duplicate of the other.
හරි. මොකද්ද මේ ටොපික් එකේ තේරුම? equality of matrices කියලා කියන්නේ න්‍යාස දෙකක සමානතාවය. එතකොට න්‍යාස දෙකක් සමාන වීම සඳහා අපි ගන්න න්‍යාස දෙකේ මුලින්ම ගණයන් සමාන විය යුතුයි. ගණයන් කියන්නේ number of rows into number of columns. දෙවැනි property එක තමයි න්‍යාස දෙකේ අනුරූප අවයව සමාන වෙන්නත් ඕනේ. එතකොට මේ properties දෙකම හරියනවා නම් විතරයි අපි කියන්නේ න්‍යාස දෙකක් සමානයි කියලා. example එකක් මම කියන්නම්. මම කියනවා A කියලා කියන්නේ 103451 මේක 2 into 3 එකක්. මම B කියලා න්‍යාසයක් ගන්නවා 2 minus 1 0 3 මේක 2 into 2. මේ දෙක සමානයිද? මේ න්‍යාස දෙක සමානයිද? No. What's the reason? Reason එක මොකක්ද? Number of rows, number of columns are different, and also these elements are not equal. මම මෙහෙම example එකක් ලිව්වොත් 2 minus 1 0 5. This one 2 into 2. B කියලා කියන්නේ 2 minus 1 0 3. This is also 2 into 2. Now මේ දෙක equal ද? What do you say about this equality? No. Why? Now their number of columns and number of rows are equal. In the second property, they say corresponding elements should also be equal. අවයව සමාන වෙන්න ඕන. එතකොට 2 minus 1 එක හරි 0 0 හරි, but this differs 5 and 3. Therefore, these two are not equal. Another example. I will write capital A equals sin squared theta plus cos squared theta. Next one, sec squared theta, then cosec squared theta, sec squared theta minus tan squared theta. Next, I will write down matrix B equals 1, 1 plus tan squared theta, 1 plus cot squared theta, then here 1. What do you say about these two matrices? මේ matrices දෙක ගැන මොකද කියන්නේ? මේ දෙක equal. Yes, these two are equal because in mathematics, you know, we have this trigonometry, trigonometry. Sin squared theta plus cos squared theta, it's always 1. And also instead of sec squared theta, we can write 1 plus tan squared theta. And instead of cosec squared theta, this is equal to 1 plus cot squared theta. And the value of sec squared theta minus tan squared theta is 1. Therefore, these two are equal. No, the note එක ඇත්තටම සිංහලෙන් දෙන්න අමාරුයි. Because mathematics it's difficult. But මම explain කරන ඒවා සිංහලෙන් කියන්නේ එකයි තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න. note එක නම්
English වලින් තමයි මම දෙන්නේ. Right? Next one. Uh, types of matrices. Chapter 1.2. Types of matrices. So one student has requested to show this example number 2. I think it is visible now. Right, ලියන්න ගන්න types of matrices. The first one we are going to discuss is row matrix. A matrix having exactly one row and any number of columns is called a row matrix. Example 5. 2, 3, 5, 6 is a 1 into 4 matrix. Right. Raw matrix එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? පේලි න්‍යාසයක්. පේලි න්‍යාසයක් කියලා කියන්නේ මේ න්‍යාසවල හැම වෙලාවෙම එක පේලියයි තියෙන්නේ. තීරු ගාන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එකට වැඩිය වැඩි සංඛ්‍යාවක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් පේලි ගාන හැම වෙලාවෙම එකයි. Second one, column matrix.
column matrix. A matrix having exactly one column, and any number of rows and any number of rows is called a column matrix. Example 6. Example 6. 6, 7, 8 is a 3 into 1 column matrix. හරි. තීරු න්‍යාසයක් කියලා කියන්නේ එතකොට හැම වෙලාවෙම තීරු ගණන එකක් වෙන න්‍යාස. Next one, third one, null within brackets O0 matrix. Write down a matrix having all the elements as 0 is called a null matrix or zero matrix. The zero matrix of size m into n is denoted by this symbol. Write down this symbol. Example 7. 0, 1, 3 equals 0, 0, 0. 0, 2 into 2 equals 0, 0, 0, 0. Null matrix කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ශුන්‍ය න්‍යාස. Next one, fourth one, square matrix. A matrix having the same number of rows and columns is called a square matrix. The number of rows or columns of a square matrix is called the order
the order of that square matrix. Example 8. Write down 1, 2, 3, 4 is a 2 into 2 square matrix of order 2. ස්ක්වයර් මැට්‍රික්ස් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? සමචතුරස්‍ර න්‍යාසයක්. ඒතර වචනේ තේරුමෙන් අපි දන්නවා සමචතුරස්‍ර න්‍යාසයක් කියලා කියන්නේ පේලි ගණනයි තීරු ගණනයි හැම වෙලාවෙම සමානයි. එතකොට මම තව මේකේ කියලා තියෙනවා number of rows and number of columns of a square matrix is called the order of the square matrix. මේ square matrix එකේ order එක මම 2යි කියලා ලියනවා. ඇයි? මෙතන තියෙන්නේ 2 into 2 matrix එකක් නිසා. Next example 1 2 4 5 6 7 9 7 1 is a 3 into 3 square matrix of order 3. Next one, diagonal matrix. Diagonal matrix. A square matrix. A square matrix is called a diagonal matrix if all its non-diagonal elements, if all its non-diagonal elements are 0. Thus, square matrix Aij is a diagonal matrix if Aij equals 0 for I not equal to j. Right, දැන් බලන්න diagonal matrix කියලා අපි කියන්නේ විකර්ණ න්‍යාසවලට විකර්ණ න්‍යාසයක් කියලා කියන්නේ මම example එකක් ලියන්නම් 3002 මේක square matrix එකක් වෙන්නත් ඕන. ඒ කියන්නේ සමචතුරස්‍ර න්‍යාසයක් වෙන්නත් ඕන. එතකොට මේ විකර්ණය දිගේ විතරයි අගයන් තියෙන්නේ. අනිත් අගයන් නැත්නම් අනිත් අවයව හැම එකක්ම බිඳුව වෙන්න ඕන. එතකොට මෙතන අපි ගත්තොත් මම මේ කන්ඩිෂන් එකක් ලිව්වේ ඒකයි. Aij සමානයි බිඳුවයි. හැබැයි I j වලට සමාන වෙද්දි ඒ කියන්නේ දෙක සමානයි දෙක වෙද්දි මෙන්න මේ කන්ඩිෂන් එක බිඳුව වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විකර්ණය දිගේ තියෙන අවයවයන් බිඳුව වෙන්න බෑ.
අනිත් අවයව බිඳුව වෙන්න ඕන සහ මේක සමචතුරස්‍ර න්‍යාසයක් වෙන්නත් ඕන. Write down these examples. මේ examples ලියන්න 3002, 100, 010, 001, 0000. This also can be a possibility. Or 300, 020, 001. These are some examples of a diagonal matrix. Next, write down, you can see that the diagonal elements in a diagonal matrix can be 0, or can be the same numerical value. Next one, unit matrix or identity matrix. Unit matrix or identity matrix. Under this topic, write down a square matrix. A square matrix is called a unit matrix. A unit matrix if its all non-diagonal elements, if its all non-diagonal elements are 0, and diagonal elements are all equal to 1. Are all equal to 1. Next line. Thus, the square matrix Aij n into n is a unit matrix if Aij equals 0 for I not equal to j, 1 for I equals to j. Example 11. Example 11. I3 equals 100, 010, 001 is the unit matrix of order 3 and is denoted by
I3. හරි යුනිට් මැට්‍රික්ස් එකක් නැත්නම් ඒකක න්‍යාසයක් කියලා අපි කියන්නේ විකර්ණය දිගේ එන හැම අවයවයක්ම එක වෙන්න ඕන අනිත් අවයව බිඳුවයි. එතකොට අපි ස්ක්වයර් මැට්‍රික්ස් එකක් ලියනවා නම් කන්ඩිෂන් එක තමයි 0 for I not equal to j. ඒ කියන්නේ මෙතන තීරයේ අංකය සහ පේලියේ අංකය අසමාන වෙද්දී හැම අවයවයම 0 නැත්නම් පේලියයි තීරයයි සමාන වෙද්දී අවයවය හැම වෙලාවෙම 1යි. සෝ එතකොට මම මේක ලියනවා මේක යුනිට් මැට්‍රික්ස් එකක් ඕඩර් එක 3යි. මොකද 3 × 3 මැට්‍රික්ස් එකක් හින්දා and මේක ඩිනෝට් කරන්නේ I3 3 × 3 එකක් නිසා. එතකොට I4 එක ලියන්නේ කොහොමද? I4 it should be 1 0 0 0 then 0 1 0 0 0 0 1 0 then 0 0 0 1. Next line write down you can see that the every unit matrix is a scalar matrix. Next topic, chapter 1.3, algebra of matrices. Algebra of matrices. What do you mean by the term algebra? අපි මේකෙදි කතා කරන්න යන්නේ න්‍යාස සඳහා අවශ්‍ය මූලික ගණිත කර්ම. ඒතර ගණිත කර්ම කිව්වහම අපි දන්නවා plus, minus, multiplication and division. So in this part we are going to discuss about the addition of matrices, the subtraction of matrices, multiplication of matrices and then the division of matrices. First, write down addition of matrices. Under that topic, write down if capital A equals Aij m into n and B equals Bij m into n. R2 matrices comma the addition of A and B
A and B is defined to be is defined to be the matrix A plus B equals Aij plus Bij M into N. Next line. Also, the subtraction of A and B is defined to be the matrix A minus B equals Aij minus Bij M into N. Next one, note. The addition and subtraction of matrices are defined only for the matrices if they are in the same size. Next one, when A and B are matrices in the same size, the addition of A and B is denoted by A plus B. Next line, the subtraction of A and B is denoted by A minus B. Example 16. Write down capital A equals 1, 4, 9, 2, 3, and 6. B equals 3, 1, 2, 4, 6, 9. Imagine these two are two matrices. හරි. න්‍යාස දෙකක් එකතු කරන්න නම් ඒ න්‍යාස දෙකේ ගණයන් සමාන වෙන්න ඕන. That's the first condition. දෙවැනි එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් න්‍යාස දෙකක් එකතු කරද්දී අනුරූප අවයව තමයි එකතු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනියට තියෙන අවයවය එකතු කරන්නේ හැම වෙලාවෙම පළවෙනියට තියෙන අවයවයත් සමග. එතකොට දෙවැනියට තියෙන අවයවය
එකතු කරන්නේ දෙවනියට තියෙන අවයවයත් සමග. ඊළඟට තුන්වෙනියට තියෙන අවයවය එකතු කරන්නේ තුන්වෙනියට තියෙන අවයවයවත් එක්ක. එතකොට මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අනුරූප අවයව තමයි හැම වෙලාවෙම එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට a b කියන කෙනා මට ලියන්න පුළුවන් පළවෙනි අවයවය 1 + 3. දෙවෙනි එක 4 + 1. ඊට පස්සේ 9 + 2. ඊට පස්සේ 2 + 4. Next one 3 + 6. And finally 6 + 9. Therefore, you will get the answer as 4, 5, 11, 6, 9, and 15. Next one, a minus b. Now, how do you find a minus b? 1 minus 3. It's not 3 minus 1. b ගෙන් a අඩු කරන්න කියලා නෙමෙයි අපිට කියන්නේ a ගෙන් b අඩු කරන්න කියලා. ඒ නිසා අපි හැම වෙලාවෙම a ගේ තියෙන අවයව තමයි මුලින් ලියන්නේ. So 1 minus 3. Next one 4 minus 1. And then 9 minus 2. 2 minus 4. 3 minus 6. Next one 6 minus 9. Therefore, the answer -2, 3, 7, -2, -3, and -3. So this is your answer. Next topic, properties of matrix addition. Properties of matrix addition. First one, write down matrix addition. Matrix addition is commutative. Matrix addition is commutative if A and B are two matrices of the same size. Then A plus B equals B plus A. මේ පළවෙනි එකට අපි කියනවා න්‍යාදේශ න්‍යාය. ඒකේ මොකක්ද කියන්නේ? A plus B එකතු කරත් B plus A එකතු කරත් එන්නේ එකම උත්තරේ. Second one. Matrix addition is associative if A, B and C be three matrices of the same size, then A plus B plus C equals A plus
B plus C. මේ ප්‍රොපර්ටි එකට අපි කියනවා සංඝටක න්‍යාය. ඒ කියන්නේ A plus B න්‍යාස දෙක එකතු කළා ඒකට C න්‍යාසය එකතු කරත් B plus C එකතු කරලා ඒකට A න්‍යාසය එකතු කරත් එන්නේ එකම ආන්සර් එක. Third one, third property, existence of additive identity if capital A equals Aij m into n and 0 equals 0 m into n, then A plus 0 equals A. මේ ප්‍රොපර්ටි එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? A කියලා න්‍යාසයක් තියෙනවා. ඒකට ශුන්‍ය න්‍යාසයක් එකතු කරා කියලා කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ආන්සර් එක A න්‍යාසයමයි. Fourth one, existence of additive inverse if A equals Aij m into n, then there exists a unique matrix minus A equals minus Aij m into n such that A plus minus A equals Aij plus minus Aij m into n equals මේකේ වැලියු එක කීයද 0 m into n equals 0. එතකොට A කියලා න්‍යාසයක් තියෙනවා minus A කියලා න්‍යාසයක් තියෙනවා. එතකොට මේ දෙක එකතු කරාම අපි දන්නවා the value is 0. Fifth one, cancellation laws. Fifth one, cancellation laws. Under this, write down if A, comma B and C be three matrices of the same order then A plus B equals A plus C
implies that B equals C. So this is left cancellation law. Next one, B plus A equals C plus A implies that B equals C. So this is called as right cancellation law. So if you have given a condition like this, මේ වගේ condition එකක් අපිට දීලා තිබුණොත් A plus B equals A plus C, then you can directly write that B equals C. So මේකට අපි කියනවා left cancellation law. Next one, B plus A equals C plus A. එතකොට මේ B වෙනුවට අපි මේක C කියලා equate කරොත් අපි මේකට කියනවා right cancellation law. Sixth one, scalar multiplication. Scalar multiplication. Write down, let A equals Aij M into N be a matrix and lambda be any real number, comma, the lambda A, so the letter lambda we are denoting it like this. The lambda A is the matrix obtained by multiplying each element by lambda such that lambda A equals lambda into Aij M into N. Or we can write this as lambda Aij M into N. Both these methods are correct. Next, write down the number lambda is called scalar. Example 17. If A is equal to 2, 3, 5, 6, then 2A equals, tell me the answer. A කියලා කියන්නේ 2 3 5 6 2 into 2 න්‍යාසයක් නම් 2A කියලා කියන්නේ this
matrix should be multiplied by 2. හැම අවයවයක්ම දෙකෙන් ගුණ වෙන්න ඕන. The 2 into 2, 4. 2 into 3, 6. Here 10. Here 12. Next example. If B equals 4, 3, 2, 5. Then half into B. Tell me the answer of this. Right, what's the value of half B? It should be 2, 3 over 2, 1, and 5 over 2. Next one. If A equals 2, 3, 6, 7, 2, 1. Then write down the answer of minus 3A. Right, what's the answer of minus 3A? It's minus 6, minus 9, minus 18, minus 21, minus 6, and minus 3. Right. So මෙතනක් එනකන් විතරයි මම මේ week එකේ කරන්නේ. We'll continue this from the next week. තේරුම් නැති doubts තියෙන තැනක් තියෙනවද? Anyone, do you have any doubts? Okay, there's a suggestion. Okay, I'll reduce the speed a little bit. Subject එකේ notes දෙනවද කියලා අහනවා. note එක මේක තමයි. I want print sorry PDF version එකක් මේකේ දෙන එකක් නෑ.
So since you have no doubts, we'll end this session and hope to see you next week. So good night.